Good morning, my dear students. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. In a couple of minutes, we are going to start the session. So stay tuned in. Good morning, my dear students. Am I audible? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Okay. Very good morning to YouTube students. I hope everyone is familiar with the Zoom and its options. So recently, you guys completed successfully your first PU session. I mean, first PU academic year. Soon, you all are starting with second PU syllabus. Good. Fine. Fine. Okay. Uh, Good morning, everyone. Happy to see you all after many days. Some of the names I remember, like where I used to teach PU1 level CET. Some of the names are new to me. Good. So before starting the session directly, I just want to give some suggestions and instructions regarding our online sessions. So how the online sessions comparatively to the classroom sessions, classroom ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇವನ್ in the respective WhatsApp groups. Okay, WhatsApp groups. Fine. Then ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೈಕ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಬ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Zoom students, you can opt for chat box. Hi, Anita from YouTube. Yeah. And the YouTube students, you can opt for comment box. Right? So you got a very good chance of attending PU2 sessions immediately after PU1 session. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the notes will be provided in the WhatsApp group immediately after one chapter is completed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎನಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡೋ ತರ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಯಾ. Okay. So without much delay, let us begin. Our first biology chapter is sexual reproduction in plants. Right? So it comprises of ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ so 8 to 10 marks we will get from this chapter in the board paper, sexual reproduction in plants. Right?
In this chapter, what all we are going to learn is ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 7th 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಐ ಮೀನ್ PUC1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಗೈನೋಶಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. In detail, we are going to learn each and every reproductive part of a plant in this chapter. Very interesting chapter. If you just learn it with a love and interest, just a minute. Okay. ವಿತ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಲಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇವನ್ ನೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಸೊ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫ್ಲವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಬಯಾಲಜಿ when you study this chapter with an interest. Okay, so let us begin without further delay, my dear students. Yes. Okay, so structure of flower anta bandaga most favorite flower yaudu easy ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we can say hibiscus flower, ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ we will get to know each and every part of a flower. Before that, let us see what is this flower is. The process of reproduction takes place in the plant through a special structure called flower. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ, ಅ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಡು ಯು ನೋ ಇಟ್? Meristematic tissue we learned, right? So in that we learned apical meristem. That apical meristem, one of the shoot apical meristem, will be converted into reproductive meristem, where those cells will be differentiated. ಆ cells ಗಳು ಏನಂತ ಇರ್ತವೆ? primordial cells ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? apical meristem cells ಗಳು, those will be converted into reproductive meristem, where that special region ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ತುದಿ, ಕಾಂಡದ ತುದಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಬಡ್, ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಅಥವಾ ಮೊಗ್ಗು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So in the flower, as you can see a beautiful diagram here, flower ಅಲ್ಲಿ ಇವಂದು ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆ, ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂಥರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ accessory ಓಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ accessory ಓಲ್ಸ್. Essential means which are very important, as the name indicates. Accessory ಓಲ್ಸ್ means which will help ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಹೌದಾ? So let us learn which are essential ಓಲ್ಸ್, which are accessory ಓಲ್ಸ್, right? So here, the second point goes like this, as you can read on a slide. Calyx of sepals, corolla of petals, androecium of stamens, gynoecium of carpels are present in the typical or complete flower. So calyx of sepals, as you can see in this diagram, leaf-like structure ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is called as sepal. An individual unit is called as sepal. Group of it is called as calyx. Okay, and the colored part is there, no, which is especially called as petal,
and a group of it is called as corolla. ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೆಮನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. And here which you can see, which you will see na, this one. So this is a female reproductive part. Okay, group of stamens ಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ group of stamens ಗೆ we will call it as androecium. Androecium refers to male reproductive part in the plant. Next, here you can see gynoecium, that is a female reproductive part in the plant. ಇದಕ್ಕೆ pistil ಅಂತ ಹೆಸರು. Next, after that, whatever I said, this calyx and corolla ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, this calyx and corolla are the accessory oles, andre which help in reproduction, which are not directly involved in reproduction. Reproduction ಗೆ help ಮಾಡ್ತವೆ ಇವು. These are not directly involved. And whatever I said, this stamen or a pistil, or we can say androecium or gynoecium. So these are nothing but essential oles because they are directly related to the reproduction, right? So now ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ, ಎ ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ, ಜಿ ಫಾರ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸೆಸರಿ ಓಲ್ಸ್. ಎಸೆಸರಿ ಓಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, which help in reproduction but which are not directly involved in reproduction. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, calyx, group of sepal, corolla, group of petals, right? Next, so here in the higher plants, whichever plants we will see now, in the higher plants we have sexual reproduction. Reproduction ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೋಜೆನಿ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಜೆನೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್, ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Usually in the flowering plants ಅಂದ್ರೆ what is the other name of flowering plant? Angiosperms. PU1 ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ angiosperms ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವಿಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. See here, the process by which the embryo is formed by meiosis and fertilization is called as amphimixis. Very important terminology. Amphimixis andre eno? It is a process of formation of embryo. Fertilization kelilla. Fertilization andre the fusion of male gamete with the female gamete. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, fertilization ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Amphimixis andre eno? It is a process by which embryo is formed by meiosis. Meiosis ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿ meiosis ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, meiosis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, there is a reduction of the number of chromosome which we will learn in the further slides. Next,
The study of sexual reproduction in flowering plants includes. ಈ sexual reproduction ಏನು plants ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, it is not a direct step. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. It has 3 main events. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ? 3 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಒಂದನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು? ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀ, ಮೊದಲು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ pre-fertilization, and we have gametogenesis. Episode 1 is pre-fertilization. Episode 2 is gametogenesis. Very interesting concept. Gamete formation ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. And episode 3 is post-fertilization. Fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? Pre-fertilization events includes male reproductive, female reproductive organ and pollination. ಹೌದಾ? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಡೆಡ್ 3 ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್? ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಡೈಕಾಟ್, ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. That all we are going to learn in this concept, right? Fine. I hope the concept is clear. Just let me know through the chat box. And Anuradha from YouTube, you will not get any recorded sessions over here. You can find our sessions in the YouTube itself. Once you visit a channel, no? So if you visit our channel, just click on a live session. In the live session, you will get the videos. Yeah, my dear Zoom students and YouTube students, please let me know whether the concepts are clear. So ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ I will show you the video. Yeah, please use your chat box. Any doubt? Am I audible, everyone? Yes, ma'am. Okay. Fine. Shall we proceed? All of you got the structure of flower? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Let us proceed then. So in this concept, I think PU1 ಅಲ್ಲಿ whether in the PU1 do you have the practical of dissection of a flower? Flower dissection ಇತ್ತ ನಿಮಗೆ practicals ಅಲ್ಲಿ? No, ma'am. Okay. Let us see that. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ? This video represents the parts of a flower, which you can see and study in detail. Fine. So here, no, don't only see, not only concentrate on how petals are there, how stamens are there. Concentrate on how they will use the technique. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು laboratory techniques ಅನ್ನ use ಮಾಡ್ತಾರೆ. How they will hold the flower, how they will pluck the leaf. So learn that techniques also. Okay. So let us begin. Okay. Parts of a flower. So whatever they are showing here, it is nothing but the epicalyx. Episepals anta antare. Andre sepals ginta modlu irodu chikka chikka leaf like structure what you are seeing na, it is epicalyx. She is removing epicalyx now. Calyx ginta modulu, sepal ginta modulu irodu epicalyx or episepals. Now what they are showing, no, it is sepal. One individual ge sepal anta karitare. Group of it is called as calyx. After the session, I will ask the doubts. I will ask the questions, not a doubt. Fine. Now, see, you can see na. Now she is removing, or ma'am is removing the petals.
ಓಕೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೆಟಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೊರೋಲಾ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕೊರೋಲಾ. Fine. And whatever white structure you are seeing there, that is nothing but a thalamus. Now they are removing the stamen. Stamen andre enu? Male reproductive part, which is called as androecium. See the beautiful pollen grains. Yav reeti ide nodi pollen grains. And you can see a thread like structure alva. It is nothing but a filament. Red color thread like structure, it is a filament. 1 minute. Here you can see the red color, right? So ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಇದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಡಸ್ಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್, that is stigma. It is also a part of a female reproductive part. Okay, now you are seeing whatever she is holding, this is a thalamus. ಈ thalamus ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ holes ಗಳು, all the structure of the flower will be there on the thalamus. ಹೌದಾ? And inside she will show now the style. See the style there. Style is also a female reproductive part. See, this is a style what she is removing. Okay, and here you are seeing a beautiful ovary, which is a female reproductive part. So female reproductive part alli ಏನೇನಿದೆ? Stigma, style and ovary. SSO. SSO. Stigma, style and ovary. ಈ ovary ಒಳಗಡೆ we will get the ovules. ಈ ovary ಏನಿದೆ, fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ, very important for CET and other competitive exam. ಈ ಓವರಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓವರಿ ಒಳಗಿಡುವ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀಡ್ಸ್. See, this is a female reproductive part. All the parts they are showing: sepals, stamens, female reproductive part, petals, corolla. Fine. So this is about the structure of flower. Now quickly I will ask few questions and then let us proceed to the next part. Howda? First, which are the essential oils of the flower? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲಿಗೆ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್? ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಝೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್, 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಚಾಟ್. ಆ ಚಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್? ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಲ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಬೇಗ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ದ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. ಸುಮ್ನೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಳೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Andrecium and gynoecium. Okay, thank you, Ramya. I got a answer from YouTube from Vaishnavi C. Patil. So she also answered correctly as androecium and gynoecium. Very good. And can anyone name the accessory oils of flower? Yamuna Gowda also answered it. Accessory oils, andre which will help to the reproduction, which will not directly involved in the reproduction. Yavdu? Don't hesitate, answer it. Nang pronunciation barala, answer barala, hege heli, spelling barala. Don't just
sit and neglect because of that. Inferior feel ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. However you say, I will listen. I can understand it. Stamens. Stamens. Stamens are not right actually. Stamens ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ಗಳದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸೆಸರಿ ಓಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? Corolla and Yeah. Galaxy. Very good. Calyx and corolla. Anita Shigami from YouTube also answered it. Vaishnavi C. Patil also participated. Ramya or also answered it. Very good. Calyx and corolla are the accessory oles. Now, calyx na individual unit ge group of it is called as calyx. Calyx na individual unit ge ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Yes. I got a quick answer from Yamuna Gowda. Very good. Sepals. Very good. Then corolla individual unit ge ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Petals. Very good. Ramya. Very good. Thank you, Uday. Fine. So petals ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Next, androecium individual unit ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Group of dash is called as androecium. Stamen. Good response. Stamens. Very quick response. Fine. Then gynoecium ಗೆ the other name. What is the other name of gynoecium? Let me give you a hint. It starts from P. P ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Pistil. Pistil Pistil, ಅಂತ. ma'am. Yeah. Pistil. So female reproductive part ಅಲ್ಲಿ again we have 3 parts. That is SSO ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. S stands for Stigma. Style ovary. Ovary. stigma, style and ovary. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ if I tell this is a stamen, what this stalk is called as, ಈ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ ಸ್ಟೆಮನ್, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Just a minute. When you see this video, observe the video. So videoದಲ್ಲಿ yellow color part you have and one is thin thread like structure. Very good. I got answer from Yamuna Gowda and Shivappa also answered it from YouTube. Great. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ whatever yellow color powder you are seeing, no, it are pollen grains. Pollen grains ಒಳಗಡೆ we will see anther. So this is anther. ಇದು anther ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And a thin thread-like structure, what you observed? I'm sorry. Filament. Yes, very good. It is nothing but a filament. So this is nothing but a structure of flower. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the definite question most of the time ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, diagram of vertical section of flower. Very important question. Or they may ask ಯಾವುದು essential also 2 marks ಗೆ, accessory oles ಗಳು ಯಾವುದು, that also they will ask. This is about structure of flower. Next ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ male reproductive part which is called as androecium. ಹೌದಾ? So ಇದರಲ್ಲಿ which is more important for CET also. Here ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 108 ಹೆಸರು. ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. See here, male reproductive organ is called as androecium and their unit is called as stamen, right? Stamen is also known as, stamen ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ? We will observe this terminology in gynoecium. Gynoecium ಅಲ್ಲಿ we did not studied as androecium, sorry, not gynoecium, gymnosperm. ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ we heard the microsporophils. Microsporophils ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? Which will give rise to microspores, which are nothing but male reproductive parts. So stamen is also known as microsporophil.
ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ವೇರೀಸ್. ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಸ್ಟೆಮನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಕಲ್ತಂಗೆ. ಅ ಲಾಂಗ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ which joins the stamen to the thalamus. The free end of the filament has a swollen spore. ಈ ರೀತಿ swollen ಅಂದ್ರೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ swollen structure which is called anther. ಹೌದಾ? The filament and anther are attached together with a small region. ಈ anther filament ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ we will call it as connective. I will show you in the diagram. Each anther is generally bilobed structure. Anther ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Bilobed, as you can see in this diagram. 2 parts. Bi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2. Lobe ಅಂದ್ರೆ regions ಗಳು. Anther has 2 anther lobe and is called as dithecus. Very important. What do you mean by dithecus? Anther has 2 lobes. This condition is called as dithecus. I repeat again. Define dithecus. What do you mean by dithecus anthers? Anther which has 2 lobes are called as dithecus. Adadmele, each lobe of anther has 2 chambers which are called pollen sac. Iga idu ಒಂದು anther ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೋಬು, ಇದೊಂದು ಲೋಬು, ಹೌದಾ? ಈಚ್ ಲೋಬ್, ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಆ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪೋಲನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದೇರ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ pollen chambers or pollen sacs. Therefore, a typical anther has 4 pollen sac. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ typical anther ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರಾದ್ರೆ a typical anther will be having 4 pollen sacs like this. ಇದು ಒಂದು ಲೋಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So this is about the male reproductive part. Fine. Here you can see the video. See here the beautiful video. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Bilobed anther you are seeing, right? This is a stigma what you are seeing. These are the petals, right? Bilobed structures ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? These are the bilobed. ಒಳಗಡೆ each lobe will be containing what? Each lobe will be containing 2 pollen sacs. Next, in this diagram you can observe, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is a filament, and this is a anther. This is first lobe. ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ಲು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. when we take a transfer section, we will observe this. ಒಂದೊಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲೂ 2 pollen sacs ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Inside the pollen sacs we have pollen grains, ಹೌದಾ? So let us see what all is there. So I request Ramya R to read first 2 points. Can you please? Yes, ma'am. Pollen grains are formed inside the pollen sac through the meiotic division of pollen mother cells. At the maturity of the pollen grains, satral tissue degenerate, which are the present in between the pollen sacs. Both the pollen sacs are fused together. Because of this reason, any one chamber apparates in each anther lobe at maturity. So 2 chambers are seen in the mature anther at the time of dissection. Okay, thank you Ramya, thank you. Pollen grains are formed inside the pollen sac. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ pollen grains will be formed inside the pollen sac. ಯಾವ ರೀತಿ?
meiotic division, which we studied in PU1. Meiotic division ಅಥವಾ reductional cell division ಆಗಿ pollen grains will be formed. At the maturity ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, pollen grains will be liberated, will be released from the pollen sac. ಹೌದಾ? Because of this reason, only one chamber appears in each anther. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಇಸ್, ಒಂದ್ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ 4 ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪೋಲನ್ ಸಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. In Malvaceae, the anther of the stamen has only one anther lobe. This is called monothecus. Malvaceae family, which we learnt in our first PU. So, a Malvaceae family alli enagatte andre, the anther will be having only one lobe. One lobe iratte anther alli. So, that one anther lobe will be having what? 2 chambers. So, one lobe iro karana, we will call it as monothecus. Anther which has only one lobe, which is called as monothecus. ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ 2 pollen sacs ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Monothecus anther are also found in Moringa, Wolffia and other examples. When there is only one microsporangium per anther, then this condition is called as monosporangiate. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಥರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು 1 ಲೋಬ್ ಆಂಥರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 2nd ಲೋಬ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಂಥರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೋಬ್, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 1 ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 pollen sac. 1 ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 pollen sac. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು? 1 2 3 4 4 pollen sacs ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಈ pollen sacs ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4 pollen sacs ಇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ pollen sacs ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್. ಒಳಗಡೆ 4 ಚೀಲ್ಗಳಿವೆ, ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟೆಟ್ರಾ 4 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ. ಸೊ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಏನಿರ್ತವೆ? ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್. ಬೈಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಒಂದೇ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ monosporangiate. That condition is called as monosporangiate. Okay, Anita Shirgami, we will let you know how to join the Zoom class soon. Fine, we will let you know. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇವೆ, so you can join. So yeah, monosporangiate type. ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. 1 ಲೋಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್, ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೇ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್, 1 ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್. I hope it is clear for everyone. Just give me thumbs up in the chat box. Yeah, please, Zoom students as well as YouTube students, if it is clear, let us move forward. Let us proceed. Yes, Chetana said, just give me a thumbs up. Okay, thank you, Uday, Yamuna, Gauda, Ramya, Ankita. Fine.
Yes, Shivappa, we will let you know soon. We will upload a video how to join Zoom session. Fine. So now let me ask the question. ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸುಮ್ನೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗಿ. ಆ ರೀತಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಂಥರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಲೋಬ್ಸ್. 2 ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಏನಿದೆ, ಆಂಥರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲೋಬ್. ಲೋಬ್ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಮುನಾ, ಸುರಯ್ಯ, ಚೇತನ. Bisporangiate. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಲೋಬ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಬೈಲೋಬ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 2 pollen sacs. So totally ಒಂದು ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ we have 4 pollen sacs. ಈ 4 pollen sacs condition ಗೆ what we will call as? What we will call it as? Microsporangiate. Very good. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ. 4 ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಆಂಥರ್ we will call it as Microsporangiate. not microsporangiate. ಇದಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ we will call it as microsporangium. 4 ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ, ಎಸ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಗೆ, ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ we will call it as microsporangium. ಈ 4 ಸೇರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. 4 ಇದ್ರೆ it is called as tetrasporangiate condition. Very good. Good going. Yes. ಈಗ ಮಾಲ್ವೇಸಿಯೇ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ we have a anther which has only 1 lobe. ಒಂದೇ ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಆಂಥರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮೋನೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಮೋನೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. 2 ಲೋಬ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಥಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 2 ಲೋಬ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಥಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಬ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಸ್ ಶಿವಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. Bisporangiate. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೋಬ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಮುನಾ ಗೌಡ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೋನೋಥಿಕಸ್. ಲೋಬ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಮೋನೋಥಿಕಸ್. ಓಕೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ದೆ? ಒಂದೇ ಲೋಬ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋನೋಥಿಕಸ್. ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದೆ? 2 ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಂಥರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? Monosporangiate. Exactly right. May I know your name? Because who answered this? May I know your name? Uday Yeah, Kumar. yes, Uday. Thank you. Monosporangiate. Monosporangiate. So this is it. This is about the male reproductive terminologies. Is it clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now, yes, Savita, Uday, Gayana Gauda also participated in the YouTube. Good. So let us proceed. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? The development of anther in origin is a eusporangiate type. It is developed from more than 1 archisporial cells. Archisporial cells ಅಂದ್ರೆ specialized kind of cells. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಯೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್. ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಂಥರ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಂಥರ್. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎ ಅಲ್ಲಿ,
ಅದು ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೋಬ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಇದು ಒನ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಂಥರ್ ನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋಬ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋಬ್. ಆ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1, 2 ಸ್ಪೊರಾಂಚಿಯಾ, 1, 2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಸ್ಪೊರಾಂಚಿಯಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಆಂಥರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಈ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಲೋಬ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಲೋಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೈಸ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥರ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು? ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ this one epidermis ಆದ ತಕ್ಷಣ we have what? ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 to 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we have tapetum which is most important layer. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, these cells will be having dense cytoplasm ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ these will be having many nucleus. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನರಿಶ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ, ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನರಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ? ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಯಾರು? ಟೇಪ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋರು. ಟೇಪ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, MMC. ಅದಕ್ಕೆ MMC ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾರು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್. EEMT. What is this EEMT? Anther structure of wall layers of anther. EEMT. E for epidermis, and E for endothecium, M for middle layer, T for tapetum. Okay. Now tell me. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಾ? Now tell me, which is the innermost layer of anther? Outermost ಹೇಳ್ದೆ, which is the innermost layer of anther? ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್? Tapetum. Very good. Yamuna Gowda answered it. Ramya answered it. Tapetum. Innermost layer of anther ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ tapetum. Outermost layer of anther ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ epidermis. Now ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಎಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ಅದು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ ಇರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಲೇಯರ್ ಅದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರಿಯಾ. ಇದು ಆರ್ಕಿಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಬಂದಿರುವ ಲೇಯರ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಚುರೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಆಂಥರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ.
ಸೊ ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಂಥರ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. The outer wall, if these cells remain thin walled, but inner walls and radial walls become thick due to alpha cellulose fibers. So ಇಲ್ಲಿ if this is a epidermis, ಹೌದಾ, ಇದು ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾ, ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ ಇರತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿನ್, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆಂಥರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಥಿಕ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು alpha cellulose fibers, important for CET. Inner cells or inner lining of endothelium are thickened due to what? Alpha cellulose fibers. Cellulose ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೌ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಹೈಗ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಥಿಕನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಯರ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ? ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರನ್ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಯರ್. ಟೇಪ್ಟಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೇಪ್ಟಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ someone to give the tapetum the nutrients, so that will be given by the middle layer. Middle layer is ephemeral in nature, absent in mature anther. ಇದು ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಚೂರ್ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೇಪ್ಟಮ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, cells of tapetum ಏನಿದೆ diploid in condition, that is 2n in condition, become polyploid due to endomitosis. polyploid ಅಂದ್ರೆ 4n 3n ಈ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಟ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ? ಎಂಡೋಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. polyploid condition ಅಂದ್ರೆ the tapetal cells will be containing ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಟೇಪ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಟೇಪ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್. ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್. ಟೇಪ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತಿದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಇದ್ರ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಚೂರ್ ಆಂಥರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೇಪ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Very good. I got the response from YouTube by It's Gajante and Death Hunter 143. Fine. What is your doubt? Let me know in the comment box. Fine. Now, the question goes like this, my dear boys and girls. Anther wall will be consisting of how many layers? How many wall layers are present in the anther wall? Very easy question. ಎಷ್ಟು layers ಗಳಿರ್ತಾವೆ? Remember the hint. Very good. I got quick answer from Abhilash. 4. It will be having 4 layers. Right? Sanjana also answered it. Sanjana Kumbar. Okay. 4 layers. Which is the outermost layer of the anther wall? Which is the outermost layer of the anther wall? Epidermis. Epidermis. Answered it. Abhilash answered it.
Realme Narzo 30A. Uday Kumar answered it. Good. Yes, Gaja and Anita Shirigami from YouTube answered it. Fine. Next. Which layer of anther helps in dehiscence of anther? ಯಾವ ಲೇಯರು ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ EEMT ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಲೇಯರು ಡಿಹೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. No, not the tapetum. Not middle layer. Remember, EEMT, E for epidermis, which is protective in function. E for endothecium. Very good, Abhilash. Endothecium. Very good, Ramya. Endothecium. Okay, Gaja also answered it from YouTube. Endothecium layer dehiscence ಆಗಕ್ಕೆ help ಮಾಡತ್ತೆ. Next, which layer of anther will store the food? Which layer of anther? Middle layer. Yes, very good. Middle layer will store the food. Which layer of anther is nutritive in nature? Nutrition ಅನ್ನ provide ಮಾಡುತ್ತೆ. Nutritive in nature. Tapetum. Tapetum. Very good. Tapetum is nutritive in nature. ಈ tapetum ಏನಿದೆ, tapetum cells will be having many chromosome. ಈ tapetum ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? Yes, Gayanagowda, Gaja, Shivappa, Anita answered from the YouTube. Good. What is the condition of many chromosome is called as? Very easy question. Screen ಮೇಲೆ ಇದೆ question answer. Yeah. Be fast. Ma'am, can you repeat question? Okay. The tapetum cells will be having many chromosome. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಅದಾಗುವುದು ಎಂಡೋಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇಂದ. ಯಮುನಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. The condition is called as polyploidy. The condition is referred as polyploidy condition. Next. Yeah. So this is about the structure of flower and the structure of male reproductive part. In the next session, we are going to learn the most interesting concept, that is microsporogenesis. ಇನ್ನೊಂದು next session attend ಮಾಡುವಾಗ it is compulsory for all of you to be with the book and pen, okay, or a book and pencil, whatever, okay, because microsporogenesis ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನೀವಾಗ್ಲೇ ಓದಕ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. I hope the concepts of today's concepts are clear for all of you. Yes? Yes. Yes, ma'am. Did you enjoy the session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine then. Is it, I mean, whether the usage of Kannada is okay for everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Is it necessary to use Kannada completely, or like this, I mean, however this I handled this session, is this okay, or you want more kind of English, I mean, videos? This is okay, ma'am. This is okay, ma'am. Okay, fine. Thank you. Okay, Thank you so much, ma'am. yeah, fine. Thank you, ma'am.
Thank you, my dear YouTube students. We will let you know how to join the Zoom class also soon. We do check our YouTube channel. Fine, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.